changed your worldview on God, but you've not changed your worldview on the devil. Sikia, mimi mnaniuliza kuhusu. Ngoja, you're asking me. Let me take you back to that Bible. God tried to kill Moses. Why? No reason. No, it wasn't God killing Moses. It was God. It was, skiza. Kumbuka, if you take the Bible on alone without putting the knowledge aside venye tunajua, it's like we're in a simulation. We have free will ya kumove left right kukuja kwa podcast nini, but we don't have free will ya kujua what will happen in between. Bro, whatever you're talking about dictatorship. Wewe hata ukiongea hivyo huyo Mungu mwenye unamuongelelea hakai Mungu mpoa. Unajua mbona wazazi wetu walikuwa dictators? Because they used to have that old biblical stance ya if I created you, I have power over you. Ndo maana nitasema utakuja. The meaning if you take the knowledge as easy na hiyo chenye unasema basi Mungu alikuwa mbaya by killing people because he has power over them. No, Rafi listen this. Rafi unajiingiza kwa moto hapa. Umepata mtoto, you have power over them. Until the day they shall walk out. No, you guys. No, ndio acha niseme hivyo because hata ukienda uangalia again in the same whole Bible thingy. They say children should respect their parents, right? Because they come like their second gods. Yes. Right? Haya, go somewhere I think in the New Testament. Mzazi anaambiwa na Mungu, usiende ukasirisha mtoto wako to a place where mtoto might want to seek revenge against you. Because Mungu atasimama by them. Nashika. So ndio nasema you've been given the will even as a God because you're creating that you can actually, you can unaweza sema vile utahandolawa say. So if God anajipatia the same kind of place anaweza kaivya sema na cancel out wote. Mbona usifanye the same? Sivo, ile swali mnaniuliza is you are trying to sanitize the devil juu. It's not sanitizing. Ngoja. You're forgetting that the devil. Before when wacha nikupate kadini kadogo. The devil used to be one of God's favorites. So mbona na hapo imuua. Sikizeni, mimi nasema hivi. I know how these conversations go. You have seen what God has done and what has been reported about him. You have prioritized that ile act ya yeye ku clean house. Hii mtu inadinyana tu kila mahali man. Mimi naambia mazee behave in a certain way haitaki kusikia. I will clean all these characters and create new characters. Nakwambia ukweli. Nimekwambia hivi. You be a creator of a game. GTA 6. Unaona? Unataka main character asiwe anapita hii njia. Main character anapita hiyo njia. Wacha nikuingisha leo kwa rabbit hole. Unaona wewe kenye unafanya, you're trying to understand God. No. Ngoja. Through the mind of God. No, sikiza. Yeah. Yes. Through the mind of God. Yes. If I was skiza. Yes. If I'm going to judge you, I have to think like you. Mimi siwezi sema huyo malaya mazee anauza mwili, wewe ushauza mwili wako wewe. But how haya leo enda ukauza mwili alafu jijudge. How can you think? How can you put yourself in a mind of somebody who cannot die? Skia, we have you cannot even understand that level. We have of ascribed to our God, our Christian God, ours, because we were raised Christian. We have ascribed immortality, sawa, and we have also put it in the book. We have ascribed omnipresence. We have ascribed all-knowing, sawa. Those are attributes sisi tumeascribe, kwa sababu that's how we understand our God to be. Unaona? Yeye mwenyewe amekuja akakwambia mimi ni omnipresent. Hakuna mtu amekwambia. Sawa. Lakini these are for my God to be all powerful. Lazima awe kila mahali, lazima awe anajua kila kitu. Those are the attributes we have given to the God we worship. Now let me take you back to topic yetu na nilianza nikisema hivi. For the last decade, the biggest challenge we have faced is labeling. Unaona penye unasema? We are trying to think about God as God. Lakini bro, you don't know about this guy. Ni watu wana report acts zao mtu. Yes. Now we come back to issues like love and respect. Mimi kabla sijapitia hiyo, I cannot label it. Because Kenya Devia na hata alikuwa nimuulize, yeye anachukuaje love and respect. But akaniambia hata chenye this is point proven. That Rafu unajua nimekutrigger hiyo story yote na nini? Venye mimi nimekwambia hapa hivi kwa hii space.
si usema tunakuja tunarealize shetani si mbaya, God ndio mbaya. Hiyo statement tu pekee. Just because it's not something. Ngoja. And it's not- I'm not saying you defend it. I'm just saying just because it's a statement that you're not familiar with. Ngoja. Correct. Yes. So it becomes like an impossible thing to comprehend. It's not impossible. Guys, hamnielewi. Again, In the context, again, Rafi, wait. Mnataka You're fighting it instead of Again, you're still posing. proving my point. Hey, stop That just for a- because yeah, just stop for a second. just because you don't understand about it doesn't it. mean Paka you need mafuta. to. Usiingie roho bro. Skizeni. Paka Skizeni. mafuta. You might be right in this aspect. You have asked me a contextual question that relates to a certain book and a religion. And you have asked me, according to this book, wewe unaona shetani ni mbaya? Mungu ameua watu wengi. Kuna watu murder is not a crime. turudi kwa hii Again, Rafi, you are still proving my point. Ngoja, Rafi, bado usikiza. Your point is Kaka, proven skiza. and agreed with. Na ndio nakwambia hivi, unaona venye unaendelea. Hata hii topic haiko tuongelee. Ngoja. Utachimba. See, that's the point I'm telling you. Like most of the conversations that are actually healing conversations, we always self-sabotage them because they are new to us. we block it What you're instead trying to of- do is you are trying to justify this information based on what you know. No. Na si ati ni mbaya. No. Again, you're still not getting it. Guys. Again, Rafi. Kidogo You are still not getting it. And Hii kuwashwa yenye bado unafeel unataka kuieleza hii. ngoja Raf. Ngoja kidogo. Hata kuwashwa ni part of conversation. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Kaka, kuwashwa Subiri. ni part of conversation. Ngoja, Sasa subiri. mambo gani? Sikizeni. Ngoja. Maji, kinywa maji Sitaki kaka. upite hapo. Kwa sababu nataka nikurudishe mahali. Kidogo tu nimjibu kidogo. Ngoja kidogo. Acha amalize alafu nijibu. Nataka nikurudishe mahali ndio uelewe Kenya anasema. Unaona hii conversation tukianza, it was ilikuwa tu low key. Unakumbuka ukisema this statement. Mimi unajua kitambo nilikuwa pastor. Ni kweli? Youth pastor. Kweli? Okay. Do you believe that you're fighting that information even now? Skizeni. I want you guys to understand something about conversations. And these are different stages of conversations. When you are conversing with people, you'll have hot topics, voice inaenda juu. You'll have points of disagreement. That's but very ni true. conversation. So hata ukisema niko triggered, it could be true It's because okay, it's yeah. part of conversation. But listen, So- that does not invalidate anything else I'll have to say 100%. as I am triggered No. according to bracketization. Chenye nasema ni whatever you are saying si ati ni wrong. What we are trying to tell you is that healing conversation. Hata ikaletwa kwa face yako. Most of us don't get it cause it's so provocative. Mimi nasema hivi. Hapa kuna two competing thought process. One says the devil is blameless. No. That is not even the context. That's not even the Devil aliua nani? Hata hiyo si issue. Tuseme Ngoja. It was just an Unaona? example. I mean, you was see, just an the reason example. why most people don't, hata mimi nimesha kuwa victim wa hii kitu, you don't, rabbit hole ni ngumu. The moment I found I'm calling my own place a rabbit hole, ni juu nimeingia shimo, niko what the fuck, nimeenda as in like what the actual fuck, because now I'm trying to understand the experiences, what I have learned over those years. Niko shit bra, siwezi kuwa nimesoma hizo vitu zote za buri. Ni kweli. Now we go back to the statement. Unajua mimi kuwa pastor. Ni shy. You're trying to wrap, unaona hizo experiences zote from when you're learning about being a pastor, Bible and what not and what not. Bro, you na sijui nani alikuwa anasema once you for this structure anytime you want to change it you must destroy it. Now, Hakuna guys, the show is called Embracing the Rabbit Hole. Embrace the darkness. In the rabbit Embrace hole. the rabbit darkness in the rabbit hole. Yes. Now remember, when we are talking about contentious issue, we have already entered into the dark. Now, nyinyi hamwezi criticize my reaction because we are already in the No, darkness. tulikuwa tunakurudisha tukwambie cause what I'm trying to tell you Rafi, first of all remember topic tunaongelelea hapa ni
is basically man and woman Okay. How dynamic. they relate, yeah. Unapata? So kuna time nikakwambia you are feeding a snake while eating it. Like hii snake iko kwa loop. Ndio nikakuletea nikakwambia healing conversations zotokezea kitu ugly sana. A healing conversation is a very ugly thing. Ndio nikakupatia example. Yeah, ukauliza swali liulize tena. Like Wewe nikakwambia unaona- kwa hii space sisi tulikuja tukarealize. Okay. Unajua? It was not even a question. It was not a question. Nilisema kwa hii space ya darkness tulikuja tukarealize shetani hajaiua mtu. Okay, sasa. Nikakuuliza shetani ameiua nani? Okay. If you were objectively in the conversation and embracing a totally different mentality, Rafi ungetulia ukuwe by the ameua nani? Lakini sasa As in, ungejibu tu hiyo swali tu hasta hapo. Excuse me. But that's expecting a specific response from me. Now I have responded in a manner yenye haiku conform na kile mlidiscuss na mka-agree. Ngojeni basi. Acha alande. Kuna mahali anaenda. Naona kuna mahali anaenda. Like this is something that you agree and you agree and have come to a conclusion that you are in agreement. Kweli. Kuwa by the way, mtazamo wetu hivi, huyu mwenzangu na mimi tunaelewana. Sawa. But remember, we are talking about world views. Unaona? Leave room for Rafi akuje apinge kwa sababu akona world view ingine. Na katika kupinga kwake, if it's the process kuwa haja heal, that's why we are here. But Unaona? now sasa Sawa. hapo ndio tuko Sawa. pamoja kwa sababu umesema kitu moja important sana. World view ya Rafi ni gani? So world view ndio nilikuwa sasa katika kule kujibu. Subiri kaka. I was explaining my world view. Subiri kaka. Hata mpaka umeingisha coastal accent. Bro. Eka yote imixike pale. Bible si umekuwa ukienda Costa pale dildo Bro, kwanza unalipiwa nimepelekwa na ndege mara acheni mchezo bana. unakujua Premium dick bro. Bro fuck around with this shit. beach boy flying. Hiyo kitu inafika saa ngapi? Ati inakuja na hapana. Chukua ndege. Chukua ndege. Unachelewesha. Thank you. So, you said it very well. You disagree. Yes. But hapa ndio kwenye context ya healing inakuanga very different and very deep and diverse. Because you see, if we are agreeing, if we are healing, we have no opinion about anything. Kwa sababu, as you're saying, I'm taking your world view. And this was right going there in that direction, yeah? Utakuwa like, okay, by this ajai wa mtu. And then you give us your perception. But you're also right in this way. But if I say okay, it means I must, first of all, if I'm just saying it to reply to fit in and conform, that's okay. But if I am replying with my stated worldview, with what I believe or how I see things, I will tend to disagree. Maybe that is the beginning process of healing. We might not know. That's why you have started the conversation. Yes. But sasa nyinyi mmeshtuka kwa sababu mmeuliza swali fulani ama mmeanzisha conversation. Hatujashtuka. Unajua kwenye tunasema ni kwenye wewe una disagree na sisi. Kidogo. Unaona? So, guys, you should never be surprised when even a common worldview or an agreeable worldview is not so common to everyone. Yep. No. Most times mimi nikiwa kwenye conversation, I'm in the different point on spectrum. Kwa sababu gani? Kuna venye nimeanalyze vitu zangu zenye sometimes haziendani na the agreeable things, unaona? So kwa topic hii ambayo ilikuwa na specific example that quotes a specific religion, na nikasema mara ya kwanza kuwa mimi hiyo worldview nishaondokea because now I am a Rasta. I have gone to the next stage of my transformation. Unaona? From a youth pastor to Mkristo to Catholic Church to now nimekuja on that spiritual Rastafarian walk of life. Lakini ukiniuliza something that pertains to the book that I grew up with,
na ukiniuliza an opinion about a character in that book, unaona, si ati shetani wa Machakos, shetani wa Biblia, nitakwambia hivi, wewe unaweza excuse shetani, mimi naweza excuse Mungu, unaona. Mimi mtu akisema Mungu alifanya mbaya, me I'm like the creator can fucking kill what sorry for hapana, iko sawa. The creator anaweza ua chochote ambacho amekicreate. The same way ukijenga nyumba yako unaruhusa uje uibomoe, ujenge ingine, ama uache ulime mahindi, unaona, because you are the creator. I have a question. In your Rastafarian faith, is there no devil being described there? But see, if I say in my Rastafarian faith there is a devil, through which book? No, that's what I'm asking. So what do you believe about? There is something we call Babylon and bad mind. Bad mind tu ni akili mbovu, akili ya destruction, akili ya wivu, akili ya kuonea wenzako, akili ya kufinyia, akili ya kuassert dominance, kujipiga kifua. Bad mind, yani vitu zote negative. Babylon ni mahali ambapo uovu unaendelea, whether towards the Rasta or to society. Unaona? So I can't come and tell you there is an overarching devil and it looks like this, but I can tell you kuna badness na badness inakaa hivi. Na hiyo badness inatoka kwa nani? Most of the time, late in that Babylon or in that concept ya badness that you describe in Rastafarian, haifanywi na, let's see, we are people, the human beings. Humans, because we are all humans. Exactly. So I may not, okay, ndio nakuuliza in the Rastafarian and religion. So it's about individualism, right? Yes, and also hata hizi vitu zenye nasema hapa, not one Rasta is like every other Rasta. Unaona, me I might prioritize hizi vitu, kuna mtu mwingine is other form of badness nyingine. Yana believe akinyongolea mse mwenye sim Rasta yako sawa. Unaona? But so unaona, mimi kitu nasema ni hivi, I can't speak for other Rastas, but if you ask me specifically, naweza kuambia Babylon is an unfair system, mahali ambapo kuna maonevu, mahali ambapo kuna a lot of dictatorship, unaona, that can be Babylon, or a place where a Rasta can't grow, unaona, ama mahali ya kubaliki. And I can tell you bad mind ni mtu ambaye ana betray wenzake, anafanyia maovu, but it is not wholesome specific because we don't go communally to be Rastas. You are Rasta individually. So ngoja ni mnini tu na nikurudishe, ndio turudi kwa topic, because clearly bado unipati. Ras, imagine we, like, literally there's nothing wrong with how you've responded, but you're still not getting what I was getting at. Ebu, let me know. You see, a conversation, if it is a conversation about healing, it has no opinion. But you have to have an opinion. Again, you are not getting. Unaona wewe una force bado, like we are just having an open discussion. Rafi nikikaa saizi nikwambie unaona mlango wa red. Wewe utakaa, utatanu uangalie, normally utasema mlango si red, mlango ni brown, si ndio? But in a conversation that is about healing, itakuwa, by the way, do you think this door is red? Yeah. Unaget? Like, as in, hakuna opinion. Like, ni ile, hiyo swali nimekuuliza, I am not imposing anything, any idea on you. Ni ile tu yani ile yenye ukae objectively, ukae useme yenyewe kama ni hiyo. Sijasema hata ukasema sijui shetani ni hivi. No. Point ni, like, you just, ni kama nikuje tuseme, mimi nikuje nikwambie, hii glass ni ya plastic. Utakuja useme hii glass ni plastic. Utakaa ukue mbona, ndio unajua sasa from hapo, then now we enter into opinions. Sasa wewe ukisema hivyo, it's you have a response yenye, isipokuwa hivi then haja follow. It's not about following. It's about having an open mind. It's okay. Let me tell you what will happen here, Rafi. And I think what it's not telling you, and what I was trying to get to was this. When you get a question that probably you're struggling to get to why people are saying, ask, why do you say so? It's the easiest way ever. Because right now, I got your Rastafarian religion, how it works. But because ulikomezoea a certain Christian way of living, that is what was now tending to be like, wait. Instead of asking the why,
ukasema I don't have an opinion about this, You see all this. ukajisegregate This from is it. now context. Now you guys are putting the context of how it should be replied, or what healing looks like. When you reply like this, that's how you are healed. No, this is No, context. no. Ngoja- Again, Kuna- Rafi. I think Thank you. So ndio najaribu kusema, if you think about it, Rafi, hata wewe, your opinion, it's very correct, because that is how you understand it. Even have explored away from Christianity ukaingia into Rastafari, unaona hiyo already, at least imetuambia this kind of religion umeenda, there is no definition of God and Satan. It's about the human being being the ultimate Yes, power. So yes. they decide that they make those decisions, and you've even said it's the way to quote the good and bad. So he's actually showing it, akisema the evil, the men, us, we are the one causing the evil. So if we go back to the Christian God, we are made to believe that we sin in 3 ways: by the thought, tusemangaje, heart na kuifanya, spiritual na soul na kuifanya. So most of the time we are told it's coming from a place of the evilness gets directed to Satan. Okay. But devil didn't make you go do it. So the discussion that has is nothing why to do with has beliefs. nothing to do with belief or Like anything. hata saizi It's tukatoka just hapa, that kila mtu what- akona belief yake different. ndio tunasema sasa the It is devil just will only a basic ask, question. because if you look at even how the devil tempts people, or how he comes, like he inserts himself, he comes to ask you questions that you yourself pushes yourself to the other But place. see. So the devil has always been a deceiver, but has never been Guys. the The devil is a deceiver in the context of certain books. Let's be real. In some other religions, Luciferians, Satanists, the devil is not a deceiver. So if we are contextualizing it, No, we are not. We just asked you so from just one side. ndo nakwambia. Who has, unajua Rafi, umeulizwa na shetani ameua nani kwa Bible? Unajua swali inajibiwa aje bila kuleta opinions. why do you say so? Si ukae tu fikiria ameua nani. Sasa sikia. Si ujibu tu Ndo hivyo. nawaambia, I want you guys to have, Ama mbona inakuwa sikia, ngumu sivyo. kujibu tu hivyo. Nataka muone kuna bias, mental bias moja ambayo mko nayo. Kwa wewe unaniambia swali linafaa kujibiwa hivi. Sasa ngoja. Mbona unataka kuforce opinion yako? Hapo ndio ieleweki. Huelewi. In me not having vile swali inafaa kujibiwa, si force mimi kuwa right. Ngoja, na kuonyesha kuwa hata nikiwa wrong niko na opinion hii. Wewe unasema hili swali halijajibiwa kihivi. Lilipoulizwa halijajibiwa kihivi. Unaona? kuna conversation Sijui Sijui kama unanielewa. kuna conversation Kuelewa chenye wewe hutaki kufanya ni kutuelewa. Kidogo Kwa dizi. Rafi umeweka hii perception yenye ukiambiwa fanya kitu hivi unaona nikaa una directiwa. Chenye najaribu kukwambia ni hivi, hata ndio hiyo swali ikuje, nilikuambia hata tukaletewa healing conversations hapa, we are so stuck in our own we are so familiar with our unhealed processes, You wouldn't even know. an unhealed a healed conversation It's a- because it's Foreign. it's foreign. Unanipata? We will fight Naona it. nimesema hivi before mtu yote atoe opinion. Unanipata? Ni swali tu, ni kama venye mtoto akuulize dadi. Imagine ni mtoto amekuuliza Rafi, nimesoma hii Biblia, shetani ameua mtu wapi? Okay. Unajua ni mtoto tu amekuuliza, hataki aanze kuambiwa ati unajua wewe sasa unataka kumpatia belief zako. Wewe ukae naye umuulize, okay, umesema shetani hajaua mtu, hebu tuende chapter kwa chapter. Ametokezea Tuangalie. wapi? Unaelewa? So that uingie, hiyo ndio inaitwa kuingia kwa conversation, because the conversation should have been open. Sasa. And you know Haya. Ama Mimi niko na challenge moja. Our viewers. Hebu ingieni hapo kwa comments. Tuambieni kama mnatuelewa ama tuna spy ama tumeingia the rabbit hole sana ama tuna make sense. Unajua at the end of the day hizi vitu pia opinion ya hawa jamaa pia ni muhimu, unaona?
mahali ambapo But sisi wait, hatuoni. before ukimbie huko you are running away. You are running away. Na hiyo ndo chenye Why are you running? why are you running? Why you running? Haya watu wataandika chenye wataandika which is allowed. And I want you to understand Lakini this. una- I want you- Wacha nikulandishe Ngoja, ngoja tu. Ras today tulisema leo tulikuwa tunaongea about watu sijui wanaenda na drone. The first person probably alikuja na Kenya na drone alikuwa anaingia kwa mafunction na shati ya pilot ndio watu wajua ana operate pilot. Any drone. pilot. But sasa kila mtu ako na drone bana. Mimi naweza kwa tu nakaa kwa hao tu niko tu. Unaenda kuangalia kama event iko na food. Watu wanadhani unaenda Bro, you know, this is people don't know yet. For me, I like to participate in conversations in the future. Alafu nitakuja kukutana nazo huko mbele. Niseme, bro, nakumbuka tulisema hivi. That is this. Embrace the darkness in the rabbit hole. Because one, rabbit hole is a very strange place to be in. Kumbuka kuna jamaa fulani aliniuliza hii swali. I host a space called the rabbit hole. That is actually the mashup between this one. Walikuwa nafanya embrace the darkness, si tunafanya the rabbit hole. And somebody asked me this question, and this question was, sijaulizwa hii swali na mtu yote kwa maisha yangu. Nimeshaanzisha brand, ishakuwa kitu kubwa, alafu jamaa anakuja na niulizaje, how do you know when to get out of the rabbit hole? Swali sijaijiuliza. You are comfortable in your own rabbit hole. Buda, nilienda nayo. Nilienda na you know when to get out of a rabbit hole. It's like this and this. But ni yako hiyo. That's Kiswahili mingi. Kuna mtu anasema kizungu mingi. And you start now to realize that human condition, especially mi napenda ku approach vitu from origins and then unaenda ukiangalia hiyo origin imekuaje. That's why I start with the generations. Wazazi wako, guka yako ni nini, wewe unafikiria aje? Because for me I feel that's the way to think about how this one has developed into that. Sisi tumekuwa watu wa kuanswer questions. That's us. Whether we like it or not, we answer questions. We are very good on our feet. That's hiyo ni kitu moja wa Kenya wajui kujihusu. We are very good on our feet. Bro, where's Bantam Kenya? Buda, Nigeria imejaribu, Tanzania imejaribu. You cannot banter Kenyans. The capital city of Africa. Jamaa anashuka na wewe venye kuko. As in, ati umesema nini? Hataki kufikiria. Sisi ndo tulianzisha mchongo wano. Kwani mchongo wano ilikuwa nini? Think on your feet, bro. Wewe ni nini? Tunaenda na wewe. Uko na mdomo kubwa bana, unameza mapera kama njugu. Bra, unaenda na yeye. As in, you don't fuck around. Thinking on your feet was actually encouraged because on our point that we were growing up, sisi tulikuwa watu wa survival. But now, kuna kitu moja Dizo alisema. And I think if you are looking at aspects of healing, we need to look at healing not from a point of ati ndio umeanza kuheal, but from a point of abundance. Now, things are aligned. Nimeshaelewa mbona niko hivi, nimeelewa mbona hii kitu inafanyika, nimeelewa mbona hii umse ako hivi. As in, now, what are questions? Because for me, I know social media exists strictly because of those questions. Unaona kama hii swali Devi ameuliza, bro, someone gets a whole following because of that question. Alienda doka trigger tu watu kidogo, nga 1,000 viewers. Kumpiga, hata si ati wamekuja kusikia Kenya. Sio wamekuja kusikia, wamekuja kunibeat. Wamekuja kukupiga. People like you are the ones misleading the world. People like you are the ones forcing just because I asked. Me about the fibroid Bro. situation. Who? Kidogo tu ni drop hii kitu. Kuna dema anaitwa Chebet Pinky. This lady took a picture akiwa kwa kitanda. Najua Dizo anamjua. Akanifuata link zenu. Dema anakuanga on Simjui. Google is watching. Chebet Pinky ni mgani? I'll show you bro. Kienyeji premium. Msinieke amekaa mimi kwa nikataa kitanda. kufuata link zenu Kapiga bonge la pose with a white panty. Hiyo post ilikuwa inasema nini? Sikumbuki kenye ilikuwa inasema. I don't remember even the post. We comment section yake. Nyoa.
mwanamke hafai kuwa na suruali. That was the purpose of that. So Ongelea. exactly. Well, most people, especially hata mimi nilijipata kwa hii place, you don't know why you're doing things, because why we answer things or how we view things are from personal experience. Somebody tries to tell you, it's a very hard thing to understand, bro. Your personal experience yako does not need to define you, because sometimes our personal experiences natupeleka mahali very dark and very negative, kwenye instead of you acknowledging it and building upon it and growing up from that, you become a victim. Alafu hiyo kitu inaanza kubleed kwa watu wengine. So msee anakugeta na kuambia, hey man, unajua nini? Unajua makuro sio wabaya. Na ni kuro ni God grace. Ulikuja ukarealize bibi yako ni kuro. Mtu anakuambia kuro si wabaya. Mimi nimesha kula bibi yako. As in, makuro si wabaya. Nimesosi bibi yako uko hapo, mimi niliwa msichana akiwa virgin. What the fuck are you saying, mother? Before you get to a point and say, by the way, makuro yenyewe si wabaya, inakuanga na friction. And most people don't want to go there, because you see, personal experience is very hard to break. We. Mimi nimewambia ma producer hapa nyuma. Is that Kebet Pinky? Pinky mwenyewe Noma. Nisizalisha kanini. Ati ya personal experience. Noma. Sister in work. Kuna dem fulani. What is that? Is that like the arm or Both. there's something I've seen? Yes. What is that second picture? Thank you. That one. God bless you. Is that one looks like Large. like a pig walking, going somewhere. Hey. Holy That's- fucking shit. Mali. Yes. Say back Fine. to OnlyFans. Nisaidie nayo. Just I don't see far. You are short-sighted. Noma. Ukiangalia wacha nimalize hii. Oh jeez. Unaona personal experience imekufanya ufike kwenye huko, because you've been shaping your life in a certain way, as in you didn't like this, you hated this, so umekuwa ukienda ukiavoid vitu, ukichukua vitu hivyo. There is a TikTok post I saw from another lady was asking people this: who are you? And this question we pondered on it with hata akina super producers hapa, kina Dizo. Who are you? Na Karembo. That question Beyond is, the roles, the Exactly. titles, and the societal expectations. because These that lady affirmers. was saying, remove what you do, remove your status as a let me say as an adult, vitu kama husband, wife, nini, toa hizo vitu zote, toa vitu umezoea kufanya kama hobbies and professionalism. What are you left with? That's the question, because now you start to understand conversations or views from people, not from a point of juu nilifanya hivi, I'm coming from by the way, mbona nimekuwa nikifikiria hivi. As in, ebu tell me about your thinking, because you're not what we do is not try to conform, or rather we try to force ideologies. Sisi tunajaribu kuona as in what is the best way forward, because we are looking at growth. Now sometimes I feel niseme tu hivi manze, sometimes I feel nimevutwa nyuma when I go to social media. Hata mimi na saa nyingine najifilia kitu hivyo tu, sema shit man, what the fuck am I doing here? Juu you're looking at people talking and you're like I cannot sit here and see this, because sielewi kenye mnasema until I come here and embrace the darkness in the rabbit hole. It becomes a very not intriguing, let me use triggering place, because hapo unapata mtu amesweat anaanza kukasirika na ndio host wa space anaanza kushindwa, hey bro, control Unakasirikia nini bwana? bana. Mimi nishai kuja hapa the first time we started interacting with Dizo, alikuwa anafanyanga show ingine usiku inaitwa Embrace the Darkness. Accept your weakness. The way we became friends with this guy, huyu jamaa kuna kazi alikuwa amepewa afanye, lakini hakulipwa.
So mimi siku beat around the bush juu sijui hiyo. We ulienda, mbona ukuenda? Nikasikia msee amesema unajua tumefanya vizuri sana kuuliza hiyo swali. Fanya hii. That's the right person I want. Hata mimi hiyo swali sikuwa nimeulizwa. Unajua ushajiuliza swali zingine ukaona nikijiuliza nitajipatia answer, alafu mtu mwingine akikuuliza ina validate wewe ungejiuliza, then sasa mnakaa hebu tuingie hapo, tuingie pamoja, tuende pamoja, tuulizane hiyo swali sasa. Kwa unajua mimi nilikuwa nimefikiria alafu yeye aseme yake, so unapata hapo like wacha nikupatie there's something I always keep on saying. The time I started knowing how to deliver my content was when I started asking simple questions. Unajua? So watu wengi hata wakiniuliza, by the way, how do you talk about something? Like ni kama uko na it's like you're speaking to me. Me in my head I'm like, is cause nimeenda kuuliza love me, why? Unajua? Worship God, why? Na siulizi ati I'm being rebellious. Like ile ukweli tu, niambie nyewe mbona nikupende. Like niambie tu ukweli. Nipende kwa sababu I'm giving you this and this and this. Ndio mimi nikae niko yenyewe ukweli. Hapo mzima ukweli hapo basi nakupenda nani. Yenyewe I was just in my. So the more you start approaching things from a simple way, so that ukiulizwa swali you don't feel triggered to explain it from your opinion. Ukiulizwa swali ikuwe so open, ikuwe okay, me I have my opinion and I'm gonna keep them. They have nothing to do with this question right now. So let's go back to this question. Si ndio? Nikuulize tu Rafi, mbona uligetwa toi? Unajua? Mtu mwenyewe hakuwa na reason ya kugetwa toto, si atakuwa triggered na hiyo swali. Atakuwa unaniuliza swali gani hizo kwani mtu mzima anafaa kufanya? Ama juu wewe unapata? But mse mwenye anajua atakaa kuambia by the way, you know, I got kids because of this. Direct. Mwenye hajui na amelearn how to deal with their triggers, atakwambia mimi sijui kwa nini niligetwa toi man. Lakini wako na wapenda, but ukweli sijui kwa nini niliwaget. Unapata some naingia conversation yenyewe si ati tunatakiana. Ni ile tuna flow tu, yani hata ukasema kitu yote ubaya aje, hatujasema hiyo ndo kitu unaipeleka. Tunasema ni that conversation was for that moment. Agreed. Makes sense. Agreed, it makes sense. So meaning ukileta opinion yako, it is based on the moment. Yeah. Of course. Not based on the gathered information. Even on the topic. Yes, like just that moment. Like saizi Rafi nikuulize, mbona uvaa nguo bagi? Usianze ati yani ile ufeel ati unajua kila mtu akona preference yake. Kila mtu avae kivyake. Wewe utakaa uniambie okay. Utakomuuliza swali na expectation ya a certain structure. Ngoja, angalia, umeuliza swali na ukasema no usiniambie, unaona? No, si ndo nakwambia haina nikikuuliza hivyo nimekuuliza tu genuinely. Usiweke ati ile like yako ni a genuine question. Mbona tuko sahizi hapa? Mbona uva maybe umekuja hii nini mara 3, si ndio? So hapa tu unaona? It depends kama umeuliza an open-ended question ama umeuliza a structured question ama mse mwenye unaongea naye ako familiar on how your talking points zinaangukaga, because there's also familiarity in language. Kuna mimi nikiongea na wewe kuna jokes zingine zikiland unajua nitacheka. Juu unajua that is my type of structure and hiyo ndio kitu nilikuwa nakwambia. For all of us. Saizi a healed conversation ukapatiwa if you haven't healed. You see ati watu wanakoga wameheal 100%. Unapata? If you haven't healed in a certain topic, your topic ikiletwa in a healed version, imagine you won't see it. Unanielewa? Na ni kweli. Like as in itakaa very out of place, yani hata uambiwe nini utaipinga. That was the point I was bringing. And that's, let me say, from my own place of even coming to this part of this thing, I used to have a lot of defense instead of trying to understand where is this coming from.
So it's a place of where unakuja unajiuliza the same questions like, okay, can I stop for a bit na nijiulize mbona hii conversation inanitrigger? imenitrigger. Tena, also- Where can I go with this? Also, So tena. Baiko, sorry. kidogo. Kidogo tu. And there's a guy on the speakers panel. Want to say hi to him and then we go on a break. Then we continue. To say hi to? There's a guy on the speakers panel. Who wants to say hi to? I want to say hi to him. Oh. Ulikuwa unamsalimia? Asinda bana kama hasalimii Karembo anataka kusalimia nani hapa? Mbona uko na jealous? Nilikuwa trigger. Mimi sijahili pati ya mtu mwenye anakuja hapa na atafuti Karembo. Kwani amuoni venye ameiva? Jali is coming for you. Mataya vipi? How are you doing, bro? Yeah. Hey, good. How are you? Mataya, fungua mic. Open your mic, man. Yeah, I'm doing well. How are you? Very good, man. What brings you to the embrace the darkness in the rabbit hole space? Just want to listen to a different type of thing and look to learn something. Okay. We will go on a small break, probably 5 minutes, and then we come back, continue the conversation. That's cool with you? Thank you, man. Metupea thumbs up. By the way, you need to do a shout out. I can see we have Ngeo, Phantom, or myself. There is Keita Mufasa, by the way, Sultan, Dizo, Doreen, Putin na Kwanapa. There's Angela, Mantea, Joel, and anaitwa nani huyu? And there's Roy. So yeah, these are the guys who are listening on X. And Emerick. Yes. Yes, sir. Bwana Ah, man, super tunaweza producer. enda hiyo break bana, Take us tunarudi, on we that are going to break. come back. Lakini in rabbit hole inasongaga tu. Lazima rabbit hole tu. Huko hakunaga mahali ati sino. Tumeingia kwa limit. Ndio sana. Hizo ndio Rafi come back. Welcome tomorrow. Yes, sir. Welcome back to the Embrace the Darkness in the motherfucking rabbit hole. Rafu bana, usiogope kukas. Yes. Kwa hivyo ma effort sitambaye. As in, we did not create language. Nasema rasclat. Bamba clat, man. But yes, man. You know, in love and respect, man. A rabbit hole is a bit deep because it is the basic foundation of human interaction, love and respect. Because we are here because of love and respect. This is born out of love and respect. Now, how do we view things? Hapo ndio kwenye shida inaingililia. Because we have been, as I said, human experience has taught us one thing. That is collective human experience, but personal experience has taught you another thing. Do you continue to go with Kenya umefundishwa na society ama unaenda na vitu zenye wewe they are working for you? Because most of the time you find out that the more you keep on, kuna hii msemo inasemanga, if you want to walk fast, you walk with others. But if you want to walk far, you walk alone. Because when una understand footsteps zako. Ukitembea na watu wengi mnaenda hapo, wase wanaenda hapo, kuna race tulikuwa tunaenda ilikuwa inaitwa walking race tukiwa shule. Natoka na mtu ametoka sijui kuresoi man, huyu jamaa 7 foot, alafu mnaambiwa walking race na mse where mtu anakuacha hapo. That's now society. You're working with people who are not equally measured. Kila mtu akona strength yake, but nobody understands their strength because one, as I said in the beginning, labels. In labels, how you define things is frowned upon. So you do not communicate yourself fully. Uko na limits za communication. If you have limits in communication, then you have no clarity. You don't know your shit, bro. Uko hapo unasema, mimi niko hivi na hivi na hivi, but you're not that. Kuna mtu anaona, lakini haezi kuambia. Kwa sababu akikuambia tena inakuwa shida. It's the same thing pia mimi ukiniambia kitu. Bro, lazima ni process kenye unaniambia ni kwa zile. Jaribu kuangusha familia yangu wewe. And then we go with you on that aspect. For a very long time, and I kept on saying this, and I keep on saying this. Me, I used to, at the point where everything tied itself together, is mi nilikuwa group za masculinity. Stoic. Pale kwa A man kibe. must
Sikukuwa tu kwa kibe peke yake bro, nilikuwa masculinity anywhere you are Masculinity saying. Saturdays. Ngoja Spongy What ama am I masculinity? saying? ngoja kidogo, By the same break, Ngoja kidogo. I have a question on this. ngoja utaniuliza nikimaliza. Yes, Okay. anywhere kulikuwa na masculinity bro, I was there as fuck because shit was happening in my life bro. A man must A man must. hakuna message ingine isipokuwa hiyo, but now I kept on and this is the folly of our social environment. We assume we cannot change, but if you look at things are telling you bro, you must change, because hawezi enda na hiyo mindset yako man, hawezi. For example, stoicism is a very good concept, but modern world, where are you applying stoicism? To be honest, if it is not personal, as in you are not, if you are applying it personally, that's the only place you can apply stoicism. Kwa sababu we were nimeanza kuzeeka. I'm trying to remember ni wapi tumehave hii conversation, kwenye wewe kama mwanaume you are facing ridicule knowing fully well this is ridicule, but kuna mahali naenda, as in bro tunatoka yeah, it was you, yeah? Kuna mahali tunaishia. Now what happens when I get there? Do I understand the process of getting there, or do I revert back to that pain I felt getting here? Hapo ndio kwenye tuko kwa society. Kweli. People are not healing. At the same time, the people that are healing are having a hard time trying to, let me say this, trying to pass down that message to people that, bro, tulia. Kuna vitu mingi za, I mean, there's many ways to look at this thing. Duality, tumeongea about duality, we talked about so many things. There are so many ways of viewing things. And we get to a point now, and this is the hardest subject. This is the other subject. Hapa mpaka unaweza itwa mchawi juu ya hii subject. Dizo aliitwa mchawi na amevaa nguo za shanga za wachawi. Hii hajawaambia. Hiyo ni ya kufukuza mapepo. Once you see an African man with them cowrie shells, that is some spiritual purification. Mimi, let me tell you. Ngoja jamaliza. Land. So Baiko unajua mudha ni mufikiria na yeye. So you're with him, you're together, you're in a same converge. wacha niaje. mkienda na ukikuwa na You vision, guys are gonna make some babies. alafu ulete But if that could work. Buddha. Kwani mmesahau Sikia. ubaya wenyu? No, I'm just saying, if that could work, we would have one hell. Very homoerotic. No, it has been shown even on the Hii movie. inaweza kuwa new, tunaweza tengeneza new world order. Wanaweza hata watu hawawezi accommodate hii dunia. What the fuck? What was a brother? Najua labda hata ndio maana Elon Musk anaenda Mars juu watoto wake na Trump hawezi kaa huku. Unaona nasikia nini zenu zinaniniwa. Nimekuona. Mimi mnacheza ni pepo. Nakumbusha wewe. Maliza Baiko. Now, No, I can wear it. Let me just tie it. imebidi atoe juu nimemuona. Imebidi. I've seen it. Umefanya yanguke the way Ndio Bro, nasema. imagine hii kitu ya kufungwa. so Pana. But anyway, land. Nasikia msee ati niende nimfunge hii kitu. yes homo na nataka mwende monch ile nini ya so that rock friend of his. See, that's how they used to make rock babies. As in, Two men man, go into a lava and we don't know if there were men. We don't know. As in, now the question is, are you a man? Unajua Rockman. You see, these two men have healed. That's why such jokes don't affect them. They're not supposed to you know, Wame embrace their masculinity. Raf To a point. na Karembo acha niwachekeshe. As in, mimi I said it. You guys Iswali. just make love now. Before acha niendelee kwanza alafu Yeah. let me land and then I'll Ona give you vile this. blush nikisema mwene mka make baby. No, Nayo sijablash. basi walifuatilia. No, I'm thinking Ndo umefinya. hapana, I'm actually thinking about it man. Watoto wetu wezika hapa. Watoto wetu imagine Haina shida, hawatakuwa bro. na nywele. Hawatakuwa na nywele. Lakini Sisi hatuangalii nywele. Probably
utasaidia ku Na on the other ndevu. side Ndevu, ndevu zitafika. At least the voice itaget especially if they're sons at least sauti ita moderate. ita moderate. Ukipata wasichana Eric Oyugi will be waiting 21. My friend, all men in this room. All men in this room. Hadi sisi tutakuwa tunangoja madota zetu. Mimi siko kwenye hiyo conversation. Hapana, tuko pale kwa finish, tuko kwa waiting line. Simo. Tuko kwa waiting, tuko where are our daughters? Ule ni wa Oyugi pale. Kuja. Shit inaanza kwa Kuja. Kuti inapita tu. So Umesema unajua kushika gani? baba wa vijana. Yule bibi gani? Unaona? Sasa sema hivyo baba wa kijana. Mimi But niko anyway, land your point. mimi niko na msichana na vitu niliona amefanya nikasema Danger. I pity the fool. Yes. You'll be waiting. No worries bro. Hata tutamkuta tu kwenye yuko. Usijali Oyugi. Right now najua I'm at how many years are we looking 16 to go. Bro. Lakini you have a daughter, I don't know what you're saying. But go ahead. Oyugi anachukua 21. So, You made- Imagine sasa the way I've made that joke. Kuna mtu atakach. They'll not be hata Rafi ako na dota hataki kuongea. Hajui masponyo amejipanga hii mtaa badli. As long as haijatoka kwa mdomo ya Rafi. Anyway, haya we Baiko was landing. Baiko. so Sorry. things happen and you look at now concepts what you've been learning and you start to realize nimekuwa nikisoma vitu mbaya. Nimekuwa nikisoma kitabu mbaya. Ni kama nimekuwa nikisoma the book of Luke while I should have been studying Genesis. I thought it is the book of this. It's okay. The book of Diesel while I should have been studying. Just come out. Rough. Girl. Just come out. As in, Why are you happy? thank you. Hiyo subiri tu. Hiyo tutaingililia. Well, it's a deep Usifungue. rabbit hole. Romance Sorry. romance. Usifungue, bro. You start now to look at how you learn things. Yeah. How do you understand things? For example, how I started this, I was in groups of masculinity until I realized that, bro, I keep on listening to this masculinity, but how it is being described, I have never seen it. The way they are describing it. Exactly. Because me, I consider my dad to be a very masculine man. He was a very masculine man. But his type of masculinity is very different from this one that is being described. I am a masculine man. That's something hiyo yakunanga doubt in that. But my type of masculinity is quite different from what people consider to be masculine. Because I used to go into places and people say, fear women. Me, I don't fear women. I have sisters. So I fear women and I fear my sisters. I've seen everything they have had to do. I've seen everything they have done. And I've seen everything they will do. So how am I fearing that? Ni kama most opinions are projections of personal fears. Thank you. Because of, Traumas. as I said, you explain things from personal experience. Now kuna mtu atachukua hiyo message, aende nayo mahali. Fuck up immensely. For example, the topic today, love and respect, right? Yeah. You see a man in love, and that guy is right in what he's doing, because that is how his foundation, or some happiness of love, or rather a relationship began. But anakaa mi place, ajui ni nani, anasikia hii message, but does not do the fucking around and finding out for himself. He waits for someone else to fuck up and find out, and then use those experiences for himself, and then they fuck you up. Yeah. And then you come and blame people that they gave you the wrong information. And when people try to ask you, hey, where will you understand hii kitu aje? Bro, they become enemies. And I've seen that. Actually, when you're there, that's the where my question is. Yeah. Kidogo ni land too. We talk about love. And I told Karembo at one point, and Dizo, we have not seen unconditional love. So, what are your concepts of love? Where love na define aje? Una define aje love? And then we have a basic understanding of that. Because when you say men are logical, and you start to look at the way men operate when they have ladies, bro, you're not logical at all. Bro, idiki yako inamkanga hivi usiku.
simu yako njeri yako wacha hata hiyo gari bro gari bro huh? teke Hey. Ukizo mala. Gari ya mtu ati in fact ukipeana gari yako hakuna simu mtu ungoja ka hiyo Yeah. gari yangu imefika ama haijafika uko wapi bana Bosi ya WhatsApp. unafanya nini huko bana? Boss. Ulisema unaenda tao unaweza nunua hadi credit nani umepatia gari yani Kwa wacha nikwambie. what he's talking about he's talking Gari about gani amepeana? like like loving something yeah men tunaambiwa vitu mingi like tunanyang'anywa kukuwa emotional tunanyang'anywa love but everything we are doing is about love exactly By the way, nilirealize kitu fulani. Character umemaliza profile. wewe yeah it's okay. Character profile ya wale watu wenye wanapendaga hizo men's conference sana na hizo they are looking for echo chambers to go and continue their bias unaona wanatafuta people who agree with them bitches madema hata tuambia kitu unaona but maze mi kama vile tulivyoanza si tuliambia wase hata si wenyewe tuko flawed bro hatuna solution lakini juu tuko kwenye kikao tutaidiscuss na opinion zetu zitakuwa tu vile tumekapitia na maybe umepitia kile tumepitia unaona but we kama wanaume usiende kwa echo chambers we form your own opinion unaona but At how the end many of- are actually doing it si wengi ni wengi unajua we concentrate on the flawed because the flawed need rescue Allowed. unaona but we are not talking about there's so many men who are winning and who have shit together we are not talking about they don't have challenges but they have figured out a structure in how they will carry out their love life to an extent haikuangi ile kitu yenye unakufa na unaamka nayo like Unaambiwa, mazee unaamka sumu. mazee nilifanywa hivi mazee sikusi you know Correct. yeah so mi naona the worst place you can be in an echo chamber of people who just think like you and who are on that manhattan si tunajua both wanawake na wanaume wana makosa yao kabisa bro mwanzo sisi we are the most evilest unaona hiyo evil yenu hiyo evil yenu tulikorogea chumvi tukaongeza sukari sa ina Yenyu block ikakuwa. kuhara ni tamu bwana unaona like our evilness ni ile maliciousness unajua yenu ni You know- a woman heart scorned huyo mwanaume hata usipomscorn tu are atakutenda tu mbaya correct unajua Sasa, mi it's waambia good. wasee watu wanafikirianga wana character develop wanaume but ajui mwanaume amejiachia hiyo capability ya kukuwa character developed But- na but sipotandikwa no they do they do yeah like you have to understand na thank god I wasn't sharing this here or was God, it? God, God, No, devil. I wasn't sharing this no Baiko. But anyway nilikuwa naongelea simba Wayuda. no Eh. animals like Oh. the animal kingdom Kwani Simba Yuda alikuwa so binadamu? blessings primal blessings oh thank god I wasn't talking about see hapa primal blessings a woman will only be a healed feminine if she gets the blessings from the mom From the mom. and here are the blessings how they come from the mom not the mom telling you baby girl hivi ndo unafaa kufanya hivi no from the point whereby a woman can exchange notes with her mom then blessings have been exchanged unanielewa hiyo ni frequency moja yani hapo umesha exchange your blessings Kabisa. Unajua dizo what Jesus Christ. wacha niingie Au nini? Alafu tuulize Basi, mam unasonga mwenyewe na hapa nili- Kwa mwanamume- I was even na having- tumuulize mam mwenyewe Kwa mwanamume- atuulize anasemaje aya kwa mwanamme the blessing of a man is when your father chases you out of the house so blessing si ile ati anakupatia anakwambia my son these are the things you need to do hizo si blessings Buda uko Umekuwa sawa. mwanamume blessing wewe. mbwa hii toka hapa you take hiyo bonge la blessing